Praise the Lord. Good morning, so pibi. Jesus Christ salam andi ase. Sob manoge family members sange. Yade moi kida saina jai. Moi achi apne al sharing kulu mon thado. Acts pra kulu mon ase. Yade Acts chapter 9 de kwasau. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Yade mon kida saina jai. Yade mon sai shugule. Acts chapter 9 te kita puri na sabo itu Acts chapter 9 the verse 1 bar loigina last tak puri chule verse 31 dak puri chule mohan bra ide saigina itu kita jabo Saul la kahani huni ba ore adi Saul do the conversion of Saul kinika isor ke lok paise kinika isor ke encounter hoise atala life te kinika miracle dangor hoise itu laga mohan dekhi pabo to karne yate kida sagina jabo yate sagina jaishule itu Acts chapter 9 verse 1 bra loigina puri na jaishule apni bhal brother de dekhi pabo idorne moi sob to nokuribo aro sob to moi edo apni ange explanation nokuribo holibe some points apni halode anegina moi khota kore mon ase so yate kida sagina jai aji mohan be life purana chharise purana life chharina mohan nutun ase hoina kida mohan baptisma loi ase tenamde mobi isol de mori ase de enika aru kida pani bra uthi ase mobi isol nutun hoise hoina alaka sign ase hoise edu nishina aru korean devi kore ase korean devi koina ase 2 Corinthians chapter 5 verse 17 di kose if anyone is in Christ is a new creation all things have passed away edu nishina aji mohan saigina jaishule nutun ase goe nutun hoise goe baptism hoise church bi jai public puri partner bi kore oile bi mohan bishi mano nijor laga purna life te he thaki ase purana bhavana te he thaki ase purana khota he goe ase purana kahani he huni ase purana rasta te he berai ase dei itu karne itu khan inega thaka dak to mohan isor sorde pungchi bole karne aru pavitro atma hina kam kore karne to lop diktar hobo niki olop tan hoi jabo niki eneka moi feel kore so amila morom biswasi manu khange moi etu kobole man ase leaders khange bi kobole man ase hallelujah aji apni leadership te ase aji apni ekta reverend ta pastor ta director ase noli mane ekta apni doctorate ta ase apni ekdam diligent well qualified ekta hole pare de will be unless and until you obey the word of God olop diktar hode jana bra no hobode amne theology purina ido sob jana bra no hobode but you have and you must be born again apni born again hobo lage de born again hobo lage nutun janam hobo lage de without the born again Romans 8:9 kosido isor laga atma na thakile ido isor la no hoi kosido apni christian hobo pare leader bhal hobo pare na nole mane amne ekdam gyani mane bi hobo pare whatever and who maybe you are but the spirit of God apni na thakile apni born again hanai kole isula kingdom le chabole na parebo koina ase de ido bishi bhabana korlaga high time ase de pisar laga time ase de apni repent bi hobo lage ase de repent hobo lage amahan sob repent hobo lage de ki bra amahan repent hanai kile gole mohan kida saina jai mano bishi koe puisa do na beshi manu khan koi de pisa si manu khan ra koi do puisa do saiden ase saidenness hoise ami koi puisa saiden noy laki oli kul manu bra moi puisa kheta noy puisa bishi ni palai ni birai moi le puisa ni bisare koi itu manu do misa manu ase kile sabke puisa lage aji hosa kota manu bishi honi bole mon nai hosa dole tikta ase correction do bi tikta ase phal goisule sabole mon nai khota bi korole mon nai suku tera bra sabo ikuti bi hale bole mon nai eneka philai da laga bishi lok pai de aru bishi lok paisi de life de edo karne kitab ni hosa isor laga manu ase koi kitab ni so khota huni kitab ni born again hoy apni bra isor khota kwa de he kam koribo isor khota tiki koi edu koro personality na thakibo apna life bi mangsu de ni perao holibi atma laga isor la khota de ki ase isor la lo de he apni truth de apni thakibo edu ge he amahan
hosa Christian do goi Bible khota mana ge asul Christian goi Bible khota te likhin thaka kura ge asul Christian goi de amahan khali number Christian hole heaven na pਹੁੰ치bo yes amar church jabo lage pure hum jabo lage partner bi kuro fasting bi lobo lage de but khali itu prai enough noi de holi bi apni ishor la khota thake na thake ishor ko mane na mane ishor la khota khoni na honi itu ase de we have to obey the word of God do koise do Bible bi tu koise Jesus prabi kon moila babala khota mane takhane sogo de jabo koise de itu karne ini na thake bi repent hobi de leaders khan bi repent kro lage reverend bi repent hobo lage doctor bi repent hobo lage pastor bi repent hobo lage pastor bi repent hobo director bi repent hobo lage director bi repent hobo lage viswasi man believers khan church member khan bi repent hobo lage leaders khan bi repent hobo lage de ita dak mohan Christian ase koina he thakise hoile na ekdin ishor bra apni ar moi kon ase nichina hoi jabo itu karne ahibi nichor ke bisaribi ekta missionary bra koise kita dai Bible pore ishor moi ke apne dekhi moi la pape dekhule dibi moi la leterai dekhule dibi kon ke dekhule dibi nanga prarthana kore de aje apne ar moi bi itu prarthana kore ase na kora nai kinega ase opor la sundur bra no hobo opor de tangor rangor kam bona dekha bra no hobo de sort of namon sai ase de and God knows everything even the hidden things in your heart in your mind polao na pare ode solao sobra isor lo chala kro na pare isor lo politics kro na pare ode isor lo de mohan thamale kro na pare ode isor lo de isor no moram ase de tai grace de alo isor thamale kro chole na nijori chokmo bode isor lo de khila khanda nijori chokmo bode itu ane hushar kuri de koina moi itu khata bra ji isor bra time de abra Jisu Christian nam de moi itu khoda ani ase itu khoda huna khan jodi itu kwadam de apne an khushi na bala thakile isor nam de maaf kor dibi de aru jodi hosa ase itu lobo lage hobo lage o ina kole ama sob karne bi benefit ekta hobo aru mohan bi isor ge aru bishi bisare bode isor la osore Jesus la osore bishi close jabode tala kingdom la osore close jabode koina Jisu Christ la nam de moi de sharing grace thank you amen praise the Lord last time I partner koro isor aji kiman jon bai do saisi kiman jon hunise takhala life de abdi bar nutun kam koribi de takhala jiban de change sikta hai bul dibi de and Lord abdullah nam mahima hore dibi and abdullah oh glory hore dibi de koina Jisu Christ nam de partner kori dia ase amen